Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Je suis Mawa Karambiri, je suis chercheur à CIFOR-ICRAF basé au Burkina Faso et je serai votre co-modératrice pour ce webinaire en compagnie de Monsieur Ibrahim Touré qui est chercheur aussi à CIFOR-ICRAF, mais il est basé au Mali. Soyez les bienvenus une fois de plus et vous pouvez avoir l'interprétation simultanée en cliquant sur l'icône du globe qui est en bas de l'écran de votre ordinateur. Il y a aussi la fenêtre de commentaires et puis des questions que vous pouvez utiliser. Ladies and gentlemen, I'm Mawa Karambidi. I will be your co-moderator for this webinar in company of Ibrahim Touré, who is working at CIFOR-ICRAF and based in Mali. So you can choose your preferred language by clicking on the globe icon for simultaneous translation. I wanted to start us up with a quote from Kofi Annan. The quote saying that any society that doesn't succeed in tapping into the energy and creativity of its youth will be left behind. We don't want to be a society that is left behind, so we want to tap into the creativity of the youth, and we want to harness the youth power for the Great Green Wall. And what is the Great Green Wall? To introduce us, the Great Green Wall is an African-led and Pan-African-led initiative that has been launched in Burkina Faso in 2005 and endorsed by the African Union in 2007 that aims to restore 100 million hectares of degraded lands by 2030. And the initiative is covering an initial 11 countries and is coordinated by the Pan-African Agency of the Great Green Wall and national agencies with contribution from other parties. This webinar is part of the CAGWA program. The CAGWA program slide is the knowledge for the Great Green Wall action. The program is generously funded by the European Union and implemented by CIFOR-ICRAF and FAO. The program has three main objectives. First, to encourage the uptake and effectiveness of sustainable land management to improve land health and vegetation monitoring, and also to enhance policy and institutional enabling environments. Why the youth? Why the youth? Youth are currently high on international agendas for climate and action and also land restoration. Youth are the future. Youth have the creativity and the audacity to reinvent the future. And if you do a quick word search, you will see that the youth is associated with key terms and key ideas like impact, optimism, power, energy, intelligence, and so on and so forth. So it's important that we try to harness the vibrant and creative initiatives and that we use implementing across the world. So the objective of this webinar is really to try to capitalize on those initiatives that the youth are conducting around the world for the benefit of the Great Green Wall. We have a very exciting program ahead of us with incredible and vibrant young people from Mali, from Burkina Faso, from Ethiopia, from Cameroon, from Sudan, from Nigeria, that are going to share with us incredible things, incredible activities, initiatives that we are conducting in area of land restoration, of value chain development, of innovation, for your information, and also to inspire the other youth and the audience that are with us. We'll also have in the second part of the webinar
an exciting keynote and also a panel with high-level officials that are going to tell us what they are doing for and with the youth and what they have in store for the youth in the next 5 years. And those high officials are part of donors. They are also part of the Pan-African Agency and the national agency, as well as other international organizations. In the next slide, Mr. Zugulu here. We were to have a few words from Mr. Zugulu to welcome us. Bonjour, Madame Are you Mawa. online, Mr. Zugulu? Merci beaucoup. Or shall Bonjour, we proceed and come back to you? Oh, Monsieur Zugulu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez continuer. J'ai dit Nous à sommes Marcelin. contents de vous Désolé. avoir. Désolé, j'étais un peu en retard. Mais vous pouvez continuer. Je vais intervenir par la suite. Merci beaucoup et toutes mes félicitations. Je vous suis. OK. À tout à l'heure. Je suis avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Zugulu, pour être en ligne et pour les encouragements. À présent, je vais vous inviter à prendre un sondage, on the next slide, à prendre un sondage qui va nous dire d'où est-ce que vous nous suivez, qu'est-ce que vous faites pour les jeunes ou comment est-ce que les jeunes sont impliqués dans la restauration des écosystèmes dans votre pays. Et je vais inviter Fabio à nous partager le sondage avec Slido. Fabio, please, could you share the Slido for the... Hi, yes. So I'm going to put a link in the chat. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez mettre ça. Yeah, you can access the Slido either by clicking on the link, or now I'm going to share my screen and you will see it on your screen also. So by scanning this QR code, you can access to the polling. So we are going to start now, and the QR code will be visible all along the way. So you can see the QR code there, so you can scan it, or as I said, in the chat, you can click on the link. So the first question we have today is, which country are you joining us from? Voilà, on voit déjà les réponses en train de venir. D'où est-ce que vous nous rejoignez? Vous pouvez répondre à la question en cliquant sur le lien qui est dans le chat ou bien en scannant le QR code. On voit déjà Mali, France, Éthiopie, Nigeria, Switzerland, Ethiopia, Italia et Burkina Faso, Portugal, Kenya, Zimbabwe, Allemagne, Ghana, Côte d'Ivoire, et puis Botswana, Niger, aussi. Okay, let's give participants another minute. Mauritania. Cameroon. Yes. Oui, encore une minute, Tanzanie. Encore une minute et nous allons passer à la question suivante. Okay, yes. Tchad, oui, on a du Tchad. Okay. Ok, vous pouvez continuer à mettre d'où est-ce que vous nous recevez. Okay. Nous pouvons passer à la question suivante, Fabio. Yes. So the next question is, what do you think is the current level of youth involvement in land restoration and climate action in the Great Green Wall? Voilà, la question c'est de savoir, selon vous, à quel niveau ou quel est le degré d'implication des jeunes dans la restauration des terres dans la Grande Muraille Verte dans votre pays. Est-ce que les jeunes sont impliqués, à combien % selon vous est-ce que les jeunes sont impliqués dans la restauration des terres, dans la Grande Muraille Verte et dans l'action climatique? On voit déjà
La plus grande implication, c'est 5. La plus petite implication, c'est 1. On voit déjà qu'il y a 2 qui prend le dessus. Les jeunes sont un peu seulement impliqués. Mettre votre... Okay, let's give them another 30 seconds. Oui. On va encore garder quelques secondes. On voit que les jeunes, selon vous, les jeunes sont un peu impliqués dans la grande muraille verte au niveau de votre pays. On voit qu'il y a 2 et puis 3 qui gagnent le plus de points. Fabio, on pourrait passer à la prochaine question. Okay, sure. This is an open text question, so you can type whatever you want. Question. So how are you currently engaging youth or being engaged as a youth, if you are a youth, in land restoration and climate action in your country? Okay. La question en français, c'est, selon vous, quels sont les types d'actions que les jeunes entreprennent ou que les jeunes sont, par lesquelles les jeunes sont impliqués dans la restauration des terres? C'est par quel type d'action que les jeunes sont impliqués dans la restauration des terres dans votre pays? Quel genre d'action, quel genre de programme, quel genre d'activité? On voit déjà communication, développement des capacités, agriculture de conservation. La sensibilisation, formation des jeunes, les camps de jeunes, les activités de plantation d'arbres. Oui, l'éducation, l'utilisation de l'innovation. La sensibilisation, la science citoyenne, la déforestation et la production des pépinières. On voit que les jeunes, à travers beaucoup d'activités, sont déjà dans l'univers de la restauration des écosystèmes. L'entrepreneuriat, le développement d'actions innovatrices, l'activisme, la communication, la dissémination. Ainsi de A lot suite. of contributions here. Fabio, Yep. Shall we move to the next question? Absolutely, Yeah. yes. But Économie verte avec le moringa, agroforestry. It's important for people who are typing to know that when I move to the next question, they will not have a possibility to answer this one anymore. So I can see nobody's typing right now, so it's the right moment to move ahead. Oh, there's one participant typing. Just okay, low. All right, let's go ahead. So what is the main expectation you have from this webinar? Oui. Donc, la dernière question pour ce sondage, c'est quelles sont vos attentes de ce webinaire? Qu'est-ce que vous attendez de ce webinaire sur les jeunes dans la Grande Muraille Verte, dans la restauration des terres et dans l'action climatique? Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez de ce webinaire? On voit déjà le partage d'informations, le partage d'idées, mieux connaître le programme, connaître ce que les jeunes font déjà dans la Grande Muraille Verte, connaître les motivations des jeunes, connaître et avoir une connaissance des initiatives concrètes de restauration en Afrique, connaître aussi les stratégies qui existent en matière d'engagement des jeunes dans la Grande Muraille Verte et les
boulots et des activités vertes, savoir comment les jeunes peuvent mieux contribuer à la Grande Muraille verte. Vraiment beaucoup d'attentes pour ce webinaire. Et nous allons arrêter le sondage dans quelques secondes. Okay, I see we're a bit over time now. Is this the last question in this polling section? Il y a 6 personnes qui sont en train de taper, 5 personnes. Donc, si vous finissez de taper, on va arrêter le sondage. But if Mawa, if this is the last question in this session, I can stop sharing, but the question will be still on Slido, so people can still type, and you can go ahead with the rest of the webinar now. Merci beaucoup. Merci à tous, à toutes pour votre contribution dans le sondage. À présent, nous allons, pour planter les décors, nous allons vous présenter pour planter le décor sur la session 2, nous allons vous présenter ce qui est prévu pour les jeunes et comment les jeunes participent déjà à l'initiative de la Grande Muraille verte et à la restauration. Il faut savoir qu'il y a déjà des canaux de participation que les jeunes utilisent actuellement pour participer à la Grande Muraille verte. Il y a en premier la prise en compte des jeunes dans le plan d'investissement de l'agence panafricaine. Il y a la première édition de la caravane des jeunes qui a été lancée déjà en 2022. Il y a aussi la participation des jeunes à la mise en œuvre des activités de restauration sur le terrain. Il y a aussi la nomination de jeunes champions, comme exemple le cas du Nigeria, où nous avons les 2 champions de jeunes avec nous pour ce webinaire qui vont vous entretenir d'ici là. Il y a aussi des programmes orientés vers les jeunes qui sont en train d'émerger dans les pays de la Grande Muraille verte. Next. Cependant, il y a des difficultés, il y a des contraintes. Et une des principales difficultés est le problème de capacité et puis le manque de financement. Il n'y a pas assez de financement pour les jeunes et même si ces financements sont là, souvent les jeunes n'ont pas assez d'informations là-dessus et les procédures et les conditions d'obtention de ces financements peuvent souvent être contraignantes. Ensuite, il y a aussi des difficultés. Next slide. Next slide, Laura. Il y a aussi des difficultés liées aux arrangements institutionnels et puis à la coordination. Il y a un manque de cadre spécifique. Il y a un manque de cadre spécifique pour l'intégration des jeunes dans la Grande Muraille verte. Aussi, il y a le problème de coordination qui se pose, car les jeunes sont diverses organisations et puis pour leur prise en compte dans la Grande Muraille verte, il y a des difficultés. Ensuite, il y a le problème de synergie et de coordination, comme je l'avais dit, parce que les agences au niveau national comptent beaucoup sur les dispositions de politique et puis les documents de stratégie en faveur des jeunes dans les pays de la Grande Muraille verte. Et cela pose un problème de coordination entre ce qui est fait au niveau de ces politiques et de ces plans et ce que la Grande Muraille verte peut faire en plus pour les jeunes et avec les jeunes. Il y a aussi des difficultés au niveau des politiques qui sont souvent là, mais qui ne sont pas assez mises en œuvre. Next slide. À présent, nous allons accueillir nos orateurs et puis nos oratrices du jour. If you move to the next slide. Nous allons avoir des jeunes très vibrants qui vont nous venir du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Nigeria, pour nous entretenir un peu sur ce qu'ils font. Et nous allons commencer, next slide, par Monsieur Lougué Aboubakar, qui nous vient du Burkina Faso.
Il est le directeur exécutif de CONAGES. CONAGES qui est la coordination nationale des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique du Burkina. Il va nous parler un peu de la passion d'une jeunesse pour reverdir l'Afrique. Monsieur Lougué, vous avez 5 minutes pour nous entretenir sur ce que vous faites en termes d'activisme, en termes de restauration des écosystèmes pour inspirer les autres jeunes de notre audience d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Monsieur Lougué, vous avez la parole. Ok, Madame Karaviri, merci. Bonjour à tout le monde. Vous recevez? Ok, désolé, je suis dans une ville où la connexion est assez limitée. Donc, du coup, je vais aller assez rapidement. D'accord. Donc, comme Madame Karambiri le disait, je suis Abouakar Okanalougué, je suis directeur exécutif de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. C'est une organisation de jeunes qui réunit pratiquement près de 2000 jeunes au niveau du Burkina, dans toutes les régions du pays, voilà, qui travaillent sur cette thématique. Créée en 2015, donc 9 ans d'expérience déjà, voilà, qui est membre de plusieurs réseaux au niveau international, Yongo, etc., etc. C'est une organisation également accréditée auprès de la Convention cadre des Nations Unies de lutte contre la désertification. Donc, on est au Burkina, en Côte d'Ivoire officiellement, et bientôt dans 4 pays, autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et l'objectif, donc, c'est de mobiliser durablement les jeunes, donc, sur les enjeux des changements climatiques et pour la préservation de l'environnement, à travers donc plusieurs types de mécanismes, l'information, la formation, les plaidoyers, etc., etc. Next slide. Voilà, donc la motivation des jeunes. Pour nous, à la CONAGEC, en fait, le changement passe et passera forcément par la jeunesse. Donc, du coup, nous prenons une jeunesse en tout cas engagée, passionnée, combative, renforcée, écoutée, impliquée à tous les niveaux, voilà, qui est une jeunesse impactante et une jeunesse en tout cas épanouie. L'image que vous voyez, ces jeunes en fait qui partaient pour un reboisement, il a plu, mais malgré ça, ils se sont en tout cas mobilisés pour partir, ils ont traversé un bas-fond terrible. Voilà, et malgré en tout cas les difficultés, ils n'ont pas en tout cas baissé les bras, ils sont partis pour faire ce reboisement-là. Donc, c'est les jeunes de la CONAGEC et puis beaucoup d'autres jeunes en fait qui nous ont rejoints ce jour-là. Voilà, donc quels sont nos succès et nos réussites? On a réuni ça en 4 grandes parties. Premièrement, sur les questions de renforcement de mobilisation des jeunes. Voilà, il faut dire que en arrière, il faut dire que la CONAGEC, à travers la question de mobilisation, est une des organisations, aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-régional, en tout cas. Yes. Une des organisations de référence en termes de mobilisation sociale des jeunes. Donc, en 2018, on a réuni 20 pays de l'Afrique à travers la conférence africaine des jeunes sur le climat. Et depuis 2016, nous organisons les conférences nationales des jeunes qui réunissent les jeunes de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, ainsi de suite. Sur les questions d'implication et de participation des jeunes, sur les questions des politiques également, nous intervenons. Quand on avait les élections en 2020, nous avons organisé une campagne en pleine qui a inclué tous les candidats de l'élection présidentielle, pour montrer en fait comment ils sont sensibles sur les questions climatiques et sur les questions environnementales. Nous avons également plaidé dans le cadre de la révision de la contribution déterminée au niveau national pour que les jeunes puissent contribuer, pour que la pensée, en tout cas la vision des jeunes puisse être impliquée également. Nous avons développé avec Oxfam, un autre partenaire, un programme national jeune qui implique les jeunes sur les questions de négociation en matière d'environnement, en matière de climat. Donc, pour globaliser également la prise en compte de la voix des jeunes au niveau des cadres, au niveau international, depuis 2016, nous portons la voix des jeunes, par exemple, à toutes les COP climat. Nous assistons également à certains COP désertification, One Planet Summit. On a participé également au camp des jeunes de la Grande Muraille Verte. Donc, sur les questions d'impact, nous travaillons avec les jeunes pour mener des actions d'impact sur le terrain, qui soient des actions de restauration, les actions de salubrité, les actions de reboisement. Voilà, en titre d'exemple, rien que pour 2024, c'est 10 camions de 10 tonnes que nous avons chargés pour amener, traiter d'ordures de déchets plastiques, ainsi de suite. Et 2016 à maintenant, on a pratiquement 20 000 plants que nous avons plantés. Depuis 2019, on a une moyenne de 3 000 plants par an que nous reboisons au niveau du Burkina, un peu partout dans les différentes régions. Next slide. Pour ce qui est des défis, on a en tout cas un certain nombre de défis. Il y a le manque de partenariats structurants pour les projets structurants. Quand on vous accompagne, c'est des projets ponctuels, des projets d'une année. Voilà, nous avons besoin de partenaires structurants qui peuvent nous accompagner dans nos programmes, en tout cas sur plusieurs années, afin d'avoir plus d'impact.
Également, nous avons la résistance en fait des jeunes pour un certain nombre de métiers. Par exemple, les métiers de la terre, l'agriculture, les jeunes ne veulent plus repartir. Pourtant, c'est des métiers en fait qui sont beaucoup importants pour en tout cas résoudre ces questions de désertification également et contribuer à la grande muraille verte. Nos difficultés, c'est l'obtention des terres. C'est très compliqué. Même si vous voulez demander des terres pour restaurer, il est très compliqué au niveau du Burkina pour l'avoir. C'est un certain nombre de difficultés que nous avons. Pour les plans futurs, nous prévoyons former 120 jeunes dans les différentes régions sur les questions des pépinéristes, des jeunes pépinéristes professionnels. Donc, dans les différentes régions, ils vont produire des plans qui seront utilisés, payer nos différentes structures qui sont là-bas afin de pouvoir restaurer, faire des plantations, ainsi de suite, dans les différentes régions. Nous avons également besoin de mobiliser des ressources pour la mise. Monsieur Lougué, vous avez 2 minutes qui vous restent. Ah, 2 minutes, d'accord, ok. Donc, j'avance rapidement. Voilà, nous avons besoin de mobiliser des ressources également pour mettre à l'échelle les activités des jeunes. Également, nous avons besoin de réseautage, formaliser en tout cas des réseaux, voilà, autour de, voilà, d'un certain nombre d'initiatives pour partager les expériences, voilà, ainsi de suite. Next slide. Donc, on a besoin également de pouvoir célébrer les jeunes innovants. Voilà, c'est ce qu'on a prévu. Ainsi de suite. Nous ferons également la promotion des métiers verts, des métiers verdissants, voilà, qui apportent quelque chose à la jeunesse. Donc, pour la Grande Muraille verte, qu'est-ce que la Grande Muraille verte peut faire pour les jeunes? D'abord, c'est de contribuer à renforcer les capacités des jeunes, voilà, et des organisations de jeunes. De créer également des micro-grandes, par exemple, des petits appels à projets pour que des organisations de jeunes qui n'ont pas assez de capacités puissent également bénéficier, en tout cas pour mener les actions en lien avec la Grande Muraille verte. Nous avons besoin également de la création d'une plateforme, d'un réseau, en plus des camps de jeunes là, qu'on puisse avoir une plateforme qui réunit les organisations de jeunes pour en tout cas impacter et puis partager, contribuer efficacement à la Grande Muraille verte. Et nous avons également besoin de mettre à l'échelle et en tout cas un certain nombre de métiers verts et verdissants que nous faisons. Voilà. Bon, voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je vous remercie. Désolé si j'ai débordé quelques minutes. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lougué. Nous vous applaudissons très fort pour votre oration, de nous avoir montré ce que vous faites au niveau du Burkina en termes de restauration des terres, en termes d'activisme, en termes d'influence des politiques. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et s'il vous plaît, en ligne, vous pouvez envoyer des questions, des commentaires si vous le voulez. Ladies and gentlemen, now we are going to Nigeria to welcome Ms. Temitope. She's going to talk to us about the youth as a driving force for change. And she's also going to share her experience in campaigning, in activism, and monitoring of land restoration as part of the youth forestry group of FAO. Ms. Temi, you have 5 minutes for your talk. Thank you. Thanks, Mawa. I am going to use myself as a case study for land restoration and climate action, both at the national level, African across the globe. And this is to enable the Green Great Wall to know the best approach in terms of building youth capacity. So my experience started from the student level, and there has been a lot of organization that actually build my own capacity that has helped me to be where I am today, though I'm still growing, and also a youth. So I started from in the student level, joining IFSA as the vice president, and this is where I started my forest education activities, engaging communities in terms of agroforestry activities and also tree planting in community. And through this, I was able to network with other youths, and through IFSA also participated in activities in Ghana, whereby we were actually seeing our best to actually enable youth capacity in terms of forest activities in Africa, like how can Africa and African students, capacity be built in this space. And the first exposure I had was also in South Africa, where the IUFRO actually sponsored me to the 7th Forest Science Symposium in South Africa. And I was still an undergraduate student, and I had the privilege of meeting experts
whom actually gave me the broader perspective of what forestry is in terms of profession and building my capacity more. So secondly, at the national level, I co-founded Eden World Conservation Initiative with other youths, and the goal was actually to do a lot of restoration activities in communities. So I was engaged in forestry activities, building community capacity, and one of my best is building the young ambassadors capacity as well. I also volunteer with other initiatives such as Plan for the Planet, whereby I was training kids in school and also doing a lot of tree tagging, nursery establishment. So in the African level, I've been fortunate to actually participate in Gorogosa National Park in Mozambique, whereby there are a lot of deforestation activities going on in Gorogosa, and I was able to volunteer in terms of building community livelihood projects. There is this Gorogosa coffee, and how best to integrate this to reduce the level of deforestation in this ecosystem. Also in South Africa, getting to build young ambassador capacity using bird watching approach, teaching them how to, bird watching as a means of connecting them to nature, and also taking part in bird taxonomies, bird ringing to keep track of our biodiversity. And also in Zimbabwe, like building country capacity in terms of how to assess the forest resources we have, and to track the monitoring of all the restoration projects going on there. And currently at the global level, currently, working as a consultant, part of the team developing the framework for ecosystem restoration monitoring, which is to track the area under restoration at the global level. Next slide, please. Okay, so one of the questions is, what has been my motivation? I won't say it has been easy. Honestly, especially coming from Africa, it wasn't easy. But my motivation was understanding the challenges and then believing in the impacts. And also because I understand that especially doing a lot of restoration projects in Africa means also understanding the people's needs. And there was a book I read in 2021 which talks about conservation and livelihood. You can't preach conservation or restoration to people who are hungry. So we need to understand what the youth needs in terms of capacity needs, and also to drive their passion to also create a change. Next slide, please. Okay, sorry. You have 1 minute left. Okay, key sources has been a lot of program which I have mentioned earlier, from livelihood program to current monitoring, and some of the challenges I've faced, community resistance, and one of the challenges I would like to mention is ministry working not in alignment and not also engaging youth in terms of activities. Do youth really know what the Great Green Wall is? Do they understand the commitment at the national level? Do they even know how their projects can also make impact in this space? Next slide, please. So what can the Great Green Wall do better in this space? I talked about enhanced education and training program, increased funding and financial support, greater involvement in terms of decision making. We need inclusion, job creation and career opportunities, community engagement and empowerment, and then innovation and technology. This is very important because we are doing a lot of restoration, but the youth also need to be empowered for monitoring, to drive change, to actually create opportunities for them that they can create solution at the country level while also driving more restoration impact. Thank you very much. Thank you very much, Temi. Nice talk. Thank you very much. Really inspiring. Calling for the Great Green Wall and all of us to have a much more systematic and stronger focus on the need of the youth, understanding the needs, and seeing what are the opportunities for a better involvement and participation into the Great Green Wall initiative. Merci beaucoup, Temi. À présent, nous allons accueillir Madame Traoré, qui nous vient du Mali. Elle va nous parler un peu de comment cultiver l'avenir à travers le pouvoir des jeunes et le Moringa. Traoré est la fondatrice et puis la directrice d'une entreprise Mamali Moringa au Mali. Traoré, tu as 5 minutes pour ce que tu veux partager avec les jeunes, avec notre audience et avec le monde entier sur le travail formidable que tu fais au Mali. Voilà, donc bonjour à tous. Mamali Moringa, en fait, c'est la première entreprise de transformation du Moringa au Mali.
Et nous, notre mission, c'est de contribuer à la sécurité alimentaire, la lutte contre la déforestation, en passant par l'autonomisation des femmes et des jeunes par la culture du moringa, spécifiquement, et d'autres plantes, en fait. Également, les activités qu'on fait, on fait la transformation en poudre, en tisane, en cookies, mais nous sensibilisons aussi les communautés locales avec les formations qu'on fait et les workshops sur les bénéfices du moringa pour lutter contre la malnutrition. Et également, nous collaborons avec les coopératives pour les soutenir afin d'avoir plus de revenus grâce à cette activité-là. Slide. Voilà, notre vision d'ici 2035, c'est de rendre le moringa accessible à toutes les populations de l'Afrique de l'Ouest, de par la création d'une filière pour vraiment qui va aider des centaines d'emplois au Mali et dans les zones rurales et urbaines, et faire aussi la promotion de l'agroforesterie sur lequel nous sommes. C'est de faire émerger un nouveau modèle agricole de stocker du carbone pour lutter contre le changement climatique. Et c'est pour cela que nous faisons beaucoup plus de plaidoyer, de sensibilisation et de formation auprès des agricultrices afin qu'elles puissent rajouter le moringa sur leurs parcelles de production, que ce soit maraîchère ou en arboriculture. Donc, afin d'avoir un produit de bien-être pour les populations qui va lutter contre les problèmes de diabète, l'hypertension artérielle et l'anémie. Slide. Donc, avec le succès qu'on a eu avec Mamali Moringa et nos activités avec ces coopératives-là, nous avons été lauréats du prix Économie verte par le PNUD et aussi le prix Impact Award par l'ambassade du Pays-Bas dans le cadre de programme Next Economy. Et la plantation aussi que nous avons fait, ça nous a permis de faire plus de 10 000 arbres à ce jour, Moringa plantés. Voilà, et plus de 6 produits jusqu'à 9 gammes de moringa que nous avons eu à faire, mais nous avons accompagné aussi d'autres coopératives à créer également leur propre marque grâce à ce travail-là. Et nous avons créé 9 emplois directs et plus de 100 emplois indirects. Et cela, ça permet aussi aux femmes de limiter vraiment la coupe abusive du bois. Voilà, de leur montrer que les activités agroforestières peuvent être menées et avoir du revenu. Parce que généralement, si les femmes n'ont pas vraiment de moyens de subsistance après les périodes d'hivernage, elles vont s'adonner à la coupe abusive des bois. Donc, avec la production du moringa et sa transformation, cela leur permet de vraiment enlever cette activité-là de coupe du bois dans leurs activités régénératrices de revenus. Et nous collaborons avec des ONG locales et les institutions internationales pour la promotion de cet arbre-là. Et nous avons formé à ce jour plus de 6 coopératives, dont 3 au Burkina et 3 au Mali, qui a pu impacter plus de 1000 producteurs au Mali et également plus de 2000 producteurs au Burkina, dont RPBH, qui ont déjà même eux-mêmes commencé à produire et à transformer leurs propres produits à base de moringa. Donc, Traoré, tu as 2 minutes. Donc, le challenge, c'est surtout le manque de données fiables sur la culture du moringa au Mali et aussi les financements qui sont limités pour faire les campagnes de dons et l'approvisionnement aussi parce que le moringa est pour d'autres produits écologiques vu que nous, on n'achète pas de produits où les pesticides sont utilisés. Donc, nous collaborons aussi avec des institutions pour ces recherches-là afin de vraiment nous permettre d'avoir les produits des qualités qu'il faut. Et slide. Dans les leçons apprises, nous avons compris que même avec cet engagement auprès des communautés, il va falloir les aider aussi pour la transformation parce que lorsqu'elles produisent le moringa intensivement, si elles n'arrivent pas à transformer après, elles peuvent se décourager parce que le fait de pouvoir transformer en produits séchés, cela leur permet d'avoir une source de revenus plus conséquente que les feuilles, la vente des feuilles fraîches, donc les former, les outiller et enfin de les renforcer aussi pour pouvoir continuer ces activités-là. Slide. Et ça c'est en fait un message que nous voulons que la Grande Muraille Verte peut faire. C'est à travers la formation et l'éducation des jeunes et aussi la création des fonds dédiés au renforcement des jeunes qui sont dans les activités de restauration écologique, car souvent les fonds qui sont mis à disposition sont pas dans les fourchettes des petites et moyennes entreprises. Et le renforcement aussi et les échanges facilités, c'est là entre les jeunes qui évoluent dans
les activités pour la Grande Muraille Verte afin qu'on puisse partager nos expériences et le mentorat également pour nous permettre de vraiment structurer nos business afin d'avoir plus d'impact. Merci. Merci beaucoup, Traoré, pour ton partage d'informations, partage de ce que tu fais au Mali. Un appel est lancé donc à la Grande Muraille Verte d'avoir plus de regards pour ce que les jeunes font et comment est-ce qu'ils peuvent être soutenus et comment est-ce que les expériences peuvent être apportées pour une bonne réalisation de la Grande Muraille Verte. Nous continuons directement au Niger avec notre ami et collègue de M. Adamou. Next slide. Voilà, qui va nous parler un peu du miracle de la vie que l'acacia, l'arbre acacia est en train de produire au Niger et comment est-ce qu'il est en train de contribuer à cette incroyable aventure. Monsieur Adamou, il est le créateur et puis le directeur de l'entreprise Adax Gom au Niger. Monsieur Adamou, vous avez la parole pour votre présentation, 5 minutes. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, moi c'est Adamo Elizouberou, je suis promoteur de la société Adax Gom. Créé depuis 2010, nous avons un projet depuis 2019 qui s'appelle l'Acacia Arbre de Vie. Vous pouvez passer au prochain slide. OK, donc depuis 2016, nous avons constaté que nous sommes en perte de production, c'est-à-dire les quantités qu'on avait, on ne pouvait plus les avoir. Donc, on a dit qu'on allait aller sur le terrain, voir exactement qu'est-ce qui se passe. Et on a constaté avec désolation que les arbres, il y a beaucoup d'abattage d'arbres parce que, bon, ils se mettent au gain facile pour la vente abusive de bois. On a discuté avec les communautés locales, avec les autorités locales et les autorités administratives. Donc, on a un projet pour chaque village de 300 hectares pour replanter les acacias, pour rebooster la production de la gomme arabique. Donc, en 2021, ils nous ont donné un site de 21 hectares. Déjà, ça va être le projet pilote pour nous. Un site de 21 hectares et 400 mètres carrés pour la pépinière. Donc, ça nous a permis aussi de créer un certain nombre d'emplois. On a aussi mis en place une coopérative pour pouvoir faire le suivi. La coopérative s'appelle Guilankwaro. Ça veut dire la maison de la gomme arabique. Donc, la première année, en 2022, nous avons produit environ 2800 plants, mais malheureusement, il se trouvait que notre site se trouvait sur le passage des transhumants. Donc, on a perdu énormément de plants. On s'est retrouvé avec 200 plants. Mais l'année passée, Dieu merci, on a pu replanter 3000 et nous sommes en train de suivre actuellement 2500 plants. En même temps, et je pense que pour les 2500 plants, nous avons un taux de réussite d'au moins 60 à 70%. Prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, notre motivation, bon, notre slogan déjà, c'est l'acacia arbre de vie, parce qu'on sait qu'avec la plantation de cet arbre-là, ça nous permet d'avoir beaucoup de choses, ça nous permet d'avoir le fourrage pour le bétail, ça permet aussi, c'est un arbre aussi qui a des vertus pharmaceutiques, c'est utilisé contre beaucoup de maladies. C'est un arbre aussi qui permet de réduire l'érosion hydrique. C'est un arbre qui permet de préserver la biodiversité, lutter contre les changements climatiques, ce qui s'ensuit. Bon, on voudrait, avec cet arbre aussi, augmenter la production de la gomme arabique et cela va impacter beaucoup plus sur la création de l'emploi pour les femmes, parce que principalement, c'est des femmes qui font la cueillette, c'est des femmes qui font le commerce de gomme et aussi les jeunes. Voilà. Donc, nos principales réussites pour l'année 2022-2023, on a pu former beaucoup de femmes, 500 femmes et jeunes. On a pu créer 13 emplois permanents. Donc, 4 femmes, il y a 1200 emplois indirects liés à la production et à la collecte de la gomme arabique. On a aussi, notre principale réussite, c'est surtout l'engagement des communautés locales et les autorités locales à nous soutenir dans ce projet, parce qu'on a un projet de 300 hectares pour chaque village.
Donc, on a eu à investir énormément d'argent. On a réalisé beaucoup d'investissements dans la pépinière. On a aussi mis en place un programme qui permet aux paysans, aux communautés locales, chaque année, nous leur demandons quel type d'arbres ils veulent planter à proximité de leur maison ou bien dans leur maison. L'année passée, ils ont demandé la pomme de Sahel et le baobab. Donc, ça nous a permis de produire 2500 plants pour la partager. Monsieur Adamo, vous avez 1 minute et demie qui reste. Allez-y, allez-y. Prochain slide. Là, je dois gagner 30 secondes de plus parce que ça prend du temps pour les slides. OK. Vous avez les 30 secondes. Voilà. Les défis rencontrés, c'est la clôture, par exemple, du site. C'est fait avec du bois local. On n'a pas de forage, par exemple, sur le site. Les moyens logistiques sont extrêmement difficiles parce que c'est une zone très, très, très difficile. Il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de vent. Donc, on souffre énormément sur le site parce que pour aller chercher de l'eau, il faut aller faire 8 km et c'est avec des charrettes. Voilà. Donc, c'est très, très compliqué, mais vu l'engagement des populations, nous espérons bien que les 21 hectares seront une réussite à partir de l'année prochaine. Et là, on pourra déjà lancer le projet pour 300 hectares pour chaque village. Monsieur Adamo, vous voulez terminer? La GVM pour les jeunes, c'est la promotion des entreprises qui sont dans l'agroforesterie, c'est la création des programmes éducatifs dans la restauration des sols, des programmes dans la recherche et l'innovation au niveau des universités, c'est mettre en place dans chaque pays, par exemple, ou bien pour, je ne sais pas moi, un centre incubateur pour que les jeunes promoteurs qui sont dans l'agro-business puissent être connus et puissent être bien formés pour une bonne réussite de la GVM. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Adamo. Merci vraiment pour nous avoir amenés au Niger et puis nous montrer qu'avec l'arbre acacia et la production de la gomme arabique, il y a une opportunité pour les jeunes de créer du business, de créer de la valeur ajoutée, tout en faisant la promotion de la restauration écologique et aussi du soutien aux moyens d'existence des communautés. Pleasant, ladies and gentlemen, now we are going to head back to Ethiopia with Helena. Helena is the founder of Seed Balls Ethiopia. She's going to talk to us about how seed balls can be used for a greener future. Helena, please, you have the floor for your talk, for showing us the incredible work you are doing in Ethiopia. Thank you. Thank you very much. Can you guys hear me properly? Yes, we hear you okay. Okay, perfect. So as Mawaz mentioned, my name is Helena Teklu from Ethiopia. I'm an architect by profession, but currently I am the CEO and founder of Seed Balls Ethiopia. Next slide, please. Thank you. So Seed Balls Ethiopia, what we do is we produce a product called seed balls. Seed balls are a marble-sized ball of clay that are made up of different types of soils and compost, and inside them are seeds. And these products are very helpful when it comes to sustainable agriculture, land degradation, and biodiversity as well. Because one, we're trying to not replace seedlings, but we're trying to have another alternatives for seedlings and also for protecting the seeds, because one of the things with seed balls is it protects the seeds from being eaten by insects and the like. And also when it comes to planting it, there's no need for digging, no need for seedling incubation, and the whole process, all you have to do is put it on top of the soil, and if it's rainy season especially, you don't need to water it. And also we can work on seed banking, for example. We can use the seed balls as a seed banking source and also for different type of aspects. Next slide. Next slide, please. So my motto is change begins at home, because especially when you work on the environment sector, you have to be the one that needs to change, and then you can change the society. If you're not able to change at your home, then it's difficult for you to change whatever the society needs to change. So for me, change begins at home. I do different small activities. For example, I don't use plastic water bottles. I use an actual water bottle that's biodegradable and the like. We don't do food waste. We change it into compost and the like. So change begins at home. So whatever you do, if you begin it at home, and then it's easier for you to take it out there. Next slide.
So the key success that we have, so as I've mentioned, I'm an architect, so this whole thing was new for me, and I was introduced to the concept of seed balls in 2018 from Germany. So when I was introduced to it with the recyclable paper, so for me, when I came here, it was more like, okay, how do I change it into an African context? How do I change it into an Ethiopian context? And I knew Addis Ababa was not the place for me to actually practice these things for trying the trees, vegetables, the flowers, and the like. So I decided to move to the rural areas and experimented there. So for 4 years, we've been experimenting it in different parts of Ethiopia, especially in the southern region, because that was where we're located. And as you can see from the picture, we have been successful throughout it. We have failed for like 3 years, I think. And in the 4th year, we've managed to find the composition of it. And as you can see, the tree that you see here, this is within 3 months that this has grown. It's an indigenous tree for Ethiopia called Wanza. The wildflowers, most of the wildflowers that we do, we make sure they attract bees as well, so that we could have the agroforestry and that product as well. And when it comes to the vegetables, we've tried it again. Change begins at home. So everything we do, we try it at home. Once it's done here, and then we take it out in the market. So at this point, we have finished our experiment, and we're back in Addis, and we're entering the market at this point. Next slide. So the challenge that we have been experimenting of, as I've said, I am a city girl. I lived in Addis, but because of the seed balls product, I had to move to the rural areas, which was completely new for me because Ethiopia has a very diverse cultures and very different tribes. So me going there, learning the language, learning how they talk, some things that we find appropriate in Addis are inappropriate in the other parts. So this was very challenging for me. And also the fact that the seed ball, the idea, the concept is new. It was very challenging. Imagine going to the rural areas, giving them a small marble-sized ball of clay and telling them, here, it's a tree. Use it, you know. So that was a bit difficult for us until they start accepting it. But then in the rural areas, we have to move back to Addis because of sadly the political situation and the war that broke out in Ethiopia. So we couldn't move back and forth from the rural areas to Addis. So I had to close everything there, including my license, and I had to come to Addis and start as new, which was a headache and a hectic. But then God was there next to us, so we have managed to start over in Addis. But now still the challenge that we're facing is a few political issues, because for us, one of our target markets is the rural areas and collecting seeds from there especially. But due to the war at this point, we're unable to access some of the farmers that are living in the rural areas. So those are the few challenges that we're facing at this point. Next slide. So the lesson learned, one lesson that I've learned throughout this small 4 or 5 years is do what you love and give it all you got, because there's so many challenges. If I didn't love seed balls, if I didn't love anything about it, or if I was not passionate about it, then I would have definitely given up with all the starting over. So as a youth, I would advise you, whatever you do, please do it with passion and do it with love. And also one thing I've learned is that Africa has so much untapped resources that would actually help us fight against climate change only if we work together as one. So yeah, and for the next 10 years for seed balls, we want to really work close with the Great Wall, with the Green Wall, so that we could actually help reforest the sub-Saharan regions, at least within 1% of it, and also want to promote sustainable agriculture in a way that's very interactive and interesting for the youth, because I don't know about the rest of Africa, but for us in Ethiopia, we want to be part of the sustainable agriculture, we want to be part of the farming, but at the same time, we're like, oh, this is so backward, you know, we don't want to be part of it. So we are trying to create a way so that the youth could also be part of it and enjoy the farming aspects, because for Ethiopia, 80% of our economy is agriculture. So we need to be part of that. And also we plan on promoting green entrepreneurship and innovation within Ethiopia, and hopefully we'll branch it throughout East Africa and the rest of Africa as well in the near future. Next slide, please. So the key message that I have for the GGW is, one is investing in, it's been said so many times by the former presenters, is investing in education and training. It's not only on the vocational training that we need to focus on, because that's mostly what we're doing, especially in Ethiopia, but we also need to focus on the schools from the children. We need to start from there and incorporate sustainable farming, biodiversity, agroforestry, and everything. They need to be aware of this. So, Elena, yes? Elena, you have 1 minute left. Okay, thank you. This is my last slide. And also the second is creating youth-led initiatives. There are so many youth-led initiatives, even the ones that are presented before me, and I'm sure the rest
that will present after me. There are so many related initiatives in Africa that needs to create a funding opportunity for us, and you can even foster collaboration on how we can work together, because you guys have the way and we just want to be part of it, and also create a connection between the youth for us and also for intra-generational dialogues as well, and of course provide access to funding and resources. Thank you very much. Thank you very much, Elena. Thank you to all our presenters. Now I would like to invite the audience to share with us their knowledge, if they know of any type of land restoration initiative that is led by youth in the countries. Please put in the chat information on those initiatives so that we can spotlight them at our future events, so that the world knows what the youth are doing in land restoration. We are really interested in knowing what the other youth are doing if they want to share it with us. Now we have only 2 minutes left for the question and response. Maybe we can have one question live. I see that there were hands raised. Is it possible to give the floor to who has raised the hand first? Caroline. We want to give, yes, who has raised the hand first? We can have 1 minute to ask the question. Yes. Oh, I can see that there are some people that have raised hands, but I cannot see who are they. Okay, I think I'm one of them. Okay, could you please ask your question in few seconds to give the speakers the time to respond before we move to the next session? Mine was not a question. I wanted to say what I'm doing, so I'll give the chance to the next person. Okay. Is there any question in the chat that we want to address? Somebody wants to address? Or to the speakers, do you have a question for one another? We can have 1 minute for that. Elina, Traoré, Adamou, est-ce que vous avez une question pour l'un ou l'une des présentateurs ou présentatrices avant que nous passions à la prochaine session? Si vous n'avez pas de questions, nous allons vous applaudir une fois de plus et vous remercier beaucoup pour nous avoir entretenus sur ce que vous faites. Très bien apprécié. S'il vous plaît, vous pouvez répondre aux questions qui sont dans le chat, les questions de l'audience, des participants et participantes. Now we are going to move to the next session, where we have 2 sweet and provocative keynotes that are going to be delivered. First by Mr. Musa Ibrahim. He is the founder of Voice for Environment Nigeria. He's going to talk to us about his experience and what is needed to enhance the diverse initiatives you have heard so far from the youth. And Mr. Ibrahim today is going to be moderating that part of the session. Ibrahim, back to you. Thank you. Yes, Mawa, thank you very much for the previous sessions you've moderated, and thanks to the presenters. Before going into this session, I would like to just share what the TAGWA program has put in place to really be able to capture some of these great ideas, great innovations coming from these young leaders. And this is the innovation facility. So we have the link will be shared in the chat, but the innovation facility is really meant to capture the ideas you have that will contribute towards the Great Green Wall objectives. So please subscribe to this or adhere to this innovation facility. It's the form that you can fill, share your ideas, and then input how you think you could contribute or how you think your ideas could contribute
in helping the Great Green Wall achieve its objectives. So the link will be shared. Please click on it and share it with your networks also. Now to the session. Well, we have invited renowned young leaders that have agreed to share their opinions, their views on how we can really further engage the youth. They've participated in many high-level events, so they will tell us how can address the many environmental and climatic challenges we are facing nowadays. So we start with Ibrahim Musa. It's just a coincidence that we share the same name, okay? Ibrahim Musa is really an active environmentalist. He's been passionate about environment for the longest. He's been in many high-level events, COP events. He's the land hero from the UNCCD. He's been doing advocacy to implement, to have youth inclusion in the SDGs. And also he participated in many high-level events and dialogues on environment. So we will let him give us his opinions and his views on how youth could contribute and, in improving and the objectives of the Great Green Wall, and how can we engage the youth. Ibrahim Musa, you have the floor to share your opinion and tell us from your experience. You've participated in many youth caravans, the first youth caravan you were there, and then also you've developed the youth volunteer program for the Great Green Wall also. So please tell us, how do you think we could engage the youth in this Great Green Wall initiative? Okay, thank you very much. It gives me a huge pleasure to join you all to talk about these very important issues, which is revolving around the Great Green Wall. As you have rightly introduced, my name is Musa Ibrahim. I am the youth champion of the National Agency for the Great Green Wall. I'm also the land hero of the UNCCD. You see, personally as a young person, we believe that anything for young people without young people is not for young people or is against young people. Today, the severity of land degradation cut across continents, of which Africa is also facing the brunt. As a young person, it is quite alarming to know that around 3.2 billion people globally are affected by land degradation, desertification, and drought. Consequently, upward of 40% of the total ice-free land area of the earth is degraded or degrading, threatening 50% of global GDP. I think, and I will consider that in order to enhance the contribution of African youth in solving environmental challenges and land degradation, it is essential to provide them learning and networking opportunities or programs, because it is very important for African youth to give them in-depth understanding of climate change issues, and at the same time trigger them to think critically on how they can bring their talent and skills into place to support the Great Green Wall initiative, even on a selfless basis. An example of provisioning of learning and networking program is the Pan-African Agency for the Great Green Wall Youth Green Caravan, of which I am a proud participant. During that journey, I was able to travel by road 3,000 kilometers across 3 Sahelian countries to look, to meet, and to understand what are the various challenges and perhaps what are some of these cross-cutting pathways that they are employing to be able to advance the Great Green Wall initiative. And most notable is the connection among young people that I have been able to gain in that direction. Also, I would like to pose this question: how can GGW do better with and for young people? I say fundamentally that at the national level of the Great Green Wall initiative, of which we have 11 frontline countries, and perhaps Nigeria has 11 frontline states, I would like to say that at the national level, there is a need to take a leap forward to include and engage young people within the areas of interventions on raising of nurseries, land preparation,
tree planting, nurturing activities, as well as monitoring and evaluation. I believe that this will prove impactful, transformative, and amazing for young people. Lastly, I would like to say to young people that they should never give up. Never say never if you still want to try. Indeed, there are a lot of challenges young people or youths face in terms of navigating across the Great Green Wall Initiative. In this light, it is pertinent that young people remain enthusiastic, confident that there is usually reward for a job well done. As in the course of this program, or in the course of this webinar, I listened to another young person who is making a lot of impact with seed balls. So I would like to say that the challenges that we young people face in either advocacy, funding gaps, capacity, meaningful inclusion might look daunting and enormous, but they are not insurmountable. I thank you very much for the opportunity. Thank you very much, Ibrahim Musa, for your talk. Sorry, I guess muted. All right. Thank you, Ibrahim Musa, Musa Ibrahim, for the talk and the great ideas you did share. You talked about having a learning program. You talked about having participating in the youth caravan, and you've given your own experience how you've connected with the youth around across these countries you've visited. And also you talked about the need to engage youth at a very national level, be it through setting up nurseries, tree planting, and other events. And the last message you really underline is never give up. And I really think this is a take-home message. All right, so let me give the floor to Caroline Online. You can ask your question, and then Caroline, you have the floor. Hello. Good afternoon. I believe it's afternoon now. My name is Caroline Olang, and I'm a permaculture practitioner and teacher. And okay, I was in the human rights movement before I came across permaculture. Since food is a very basic right, human right, I was like, these people are talking about food, but women are so few. So since then, I have dedicated my life to teaching women about kitchen gardens and food forests so that we move away from conventional farming, where you clear the land and put in your food crops, in which most cases they are, it's one type of food crop. But in food forest, we incorporate all kinds of foods. So you find that a family having a food forest is able to take care of their food and nutritional needs all the year round. Thank you. Thank you. Thank you very much for this contribution, Caroline. Thank you very much. Very well appreciated. Elvis, you want to contribute? Please go ahead. Yeah, hi, Toure. Hi, Mawa. Greetings from here. Yeah, I think for me it's just a recognition of, first of all, to thank you guys for putting up this. I've seen a lot of critical youths that have come on board, that which is great. It has been a gap, you know. There are a lot of you can see from just the first presentation this morning that there are a lot of fantastic things going on out there within the framework of restoration, sustainable land management, and and the interlocking systems, food systems, and every adaptation to climate change that is going on, which are youth-led. It's amazing when you look at the first group of presentations, including the seed balls. It shows that there's a lot more going on this continent than what we are thinking of, and that is why, if you remember well, Mawa, in
Ouagadougou, I was talking about the narrative, the need for us to change the narrative. There's a big unfounded narrative that is going on about African youth not being engaged, about our vulnerabilities, and about how vulnerable, poor, and miserable that the dry lands of Africa are. Youth are not, I mean, so we really need to take the clue from what we are doing today, the level of innovation and passionate engagement that our youth have, to start rethinking the message that we as inverted commerce leaders push out there. You know, and as I said, nobody's coming to save us. I think we are working from that slumber, thinking that somebody was coming to save the continent. No, nada, nobody is coming to save us. And I think what we've seen from our youth and what we've seen, and this is just the tip of the iceberg, there are millions of youth out there doing small things behind their houses, doing the school garden. When I go around, I see a hell going on there, which means we just need to connect the dots. We just need to organize more of such engagements to be able to bring our youth together and connect them, bring them together permanently. It is not about a project. It should be just part of the programs that will go on based on strategic, on strategy rather than on projects. So I think this is extremely good. It's like a follow-up of what we had in Ouagadougou last week, and I think we should. You saw that in Ouagadougou, we had lots of innovative youth involved in entrepreneurship. Here we are seeing lots of fantastic youth involved in restoration, entrepreneurship, market-based approach to restoration, and all the innovation that we have just seen, and I know we are going to see more. So the main thing now is to bring them together permanently. Let's bring them together. Much, yeah. Thank you for all of these great ideas and perspectives. I think we are going to move to a panel. Nisrin is not able to join. She's trying, but for some reasons, the link is not working. Let's try now to move to the panel. We have an exciting panel, and we have incredibly youth that are going to discuss, ask questions to high-level panel members. I would like now to invite Fatima Magaji. She's from Nigeria. Next slide. Thank you, Dr. Mawa. Yeah, Fatima is just few words on Fatima. She's an environmentalist and certified climate champion. She is also the founder of an environmental initiative called Farm for Future. She is a Great Green Wall ambassador for the National Agency of the Great Green Wall in Nigeria. So she has been also participating to a youth caravan with first edition. She's also a member of the Nigerian Environmental Society, FCT chapter. She's going to be co-moderating this panel with Mr. Ismaël Alahi Bizo from Niger. Monsieur Ismaël est président national de l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique, AGEC, du Niger. C'est aussi un expert en gouvernance et autonomisation des femmes au Niger. Vous avez la parole, vous deux, pour nous entretenir et nous présenter aussi vos panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Guéry.
Bonjour à tous et à tous. Comme vous venez de le dire, je m'appelle David Ismaël, je viens du Niger, je suis un jeune engagé sur les questions de lutte contre la désertification. Avec ma collègue Fatima Magaji du Nigeria, nous sommes très heureux et surtout très privilégiés de modérer ces grands événements en ligne. Un webinaire qui met au cœur de l'action de la Grande Muraille Verte renforce la créativité et l'engagement de la jeunesse. Alors, très rapidement, je m'en vais présenter nos éminents panélistes, qui sont tous et toutes des experts dans leur domaine, qui ont une passion incontestable pour ces programmes panafricains. Mais avant cela, je voudrais d'abord m'excuser d'avance si je coche quelques noms. Donc, pour ces panels-là, nous avons M. Marcel Sanou de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Nous avons Dr Adefi Ouagou, qui est point focal pour l'initiative Grande Muraille Verte de l'Éthiopie. Nous avons M. Tangent Paul Lévis, coordinateur pour l'initiative de la Grande Muraille Verte à la Commission de l'Union africaine. Nous avons M. Gottman Niklos, qui est chargé des missions Terre et Environnement à la Direction générale des partenariats internationaux, Commission européenne. Nous avons Gilles Amadou Ouedraogo, qui est chargé de programme pour l'initiative de la Grande Muraille Verte à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Et enfin, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Aminata Diallo, qui est elle aussi au niveau de la Grande Muraille Verte Sénégal. Donc, à tous et à tous, bienvenue vraiment à cette session-là qui est assez intéressante. Je m'en vais poser quelques questions à mes panélistes. D'abord, je vais commencer par M. Marcel Sanou. L'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte joue un rôle crucial dans la coordination des efforts entre les pays et les États membres. Pouvez-vous nous expliquer votre vision de l'intégration des jeunes dans la stratégie de la Grande Muraille Verte et quelles actions clés entreprenez-vous pour y parvenir? Alors, peut-être ce qu'on va faire, je vais poser quelques questions à des panélistes. Comme ça, ils peuvent prendre les questions. Après, ça sera au tour de ma collègue Fatima. Donc, ma deuxième question, c'est pour M. Adefi Ouagou de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte au niveau de l'Éthiopie. De nouveau aussi, j'ai une question. Chaque nation de la Grande Muraille Verte a un contexte unique. Pouvez-vous partager avec nous comment les jeunes contribuent activement aux efforts de la Grande Muraille Verte dans votre pays? Et surtout, quels sont les facteurs ou les vecteurs clés qui ont permis ce succès? Quels changements sont nécessaires pour améliorer la contribution des jeunes au niveau de la Grande Muraille Verte de l'Éthiopie? La troisième question, c'est à notre illustre panéliste, Mme Aminata Diallo du Sénégal, Grande Muraille Verte Sénégal. Le Sénégal, comme on le sait, c'est un leader incontestable sur la technologie pour la Grande Muraille Verte. Est-ce que certaines des innovations que les jeunes ont portées sont mises à profit de la Grande Muraille Verte? Comment capitalisez-vous voilà, les innovations, les créativités des jeunes Sénégalais dans le cadre de cette initiative? Mais surtout, comment l'Agence nationale travaille-t-elle et accompagne-t-elle les jeunes dans leurs initiatives dans le pays? Une autre question à M. Paul Lévis de l'Union africaine. L'Union africaine a une nouvelle stratégie ambitieuse, comme nous le savons, pour la Grande Muraille Verte. D'ailleurs, la Grande Muraille Verte, c'est le programme phare de l'Union africaine dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. Alors, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui est
prévues dans cette nouvelle stratégie au sein même de l'IFO pour les jeunes, pour soutenir les initiatives des jeunes dans le domaine de la restauration des terres, de l'action climatique et de la grande muraille verte. Donc voilà quelques questions. Je vais laisser ma collègue Fatima du Sénégal et du Nigeria aussi s'introduire et poser quelques questions aux panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you so much, Ismail. I think what we should do is we should allow the panelists to first answer their questions, and then we move over to the second part. So you can start with Mr. Marcelin from the Pan-African Agency for the Great Green Wall. So he takes the first question. When he answers, followed by the next one, and then when they're done, I can then take the second round. Ismail, can you confirm that you heard what I said? Oui, alors c'est parfait. Oui, c'est parfait. Donc, on va laisser M. Paul Samou de la Grande Binabert. Merci Ismaël, merci Fatima. Et ça fait un plaisir de voir Fatima qui fait partie de la première cohorte de la caravane verte des jeunes avec l'intervention de Moussa Ali aussi. Donc, merci à tous. Moi, c'est Marcelin Sanou. Je suis le chef de service planification, suivi et évaluation au niveau de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. D'abord, je voudrais remercier CIFOR-ICRAF pour l'organisation de ce panel et de ces plaidoyers, de ces partages d'expériences de toutes ces jeunesses motivées autour de la Grande Muraille Verte. Pour ce qui est de la question relative à la vision de la Grande Muraille Verte pour l'intégration de la jeunesse, j'ai été plutôt impressionné par l'intervention de M. Lougué du Burkina. Je me permettrai de répéter une phrase qui définit la vision de la Grande Muraille Verte. Et cette phrase, c'est que une jeunesse engagée, une jeunesse motivée et une jeunesse mobilisée est source et gage de réussite de toute intervention au niveau de chaque activité. La jeunesse engagée, mobilisée et sensibilisée est gage de réussite de toute intervention. Donc, au niveau de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, d'abord, je dirais que nous sommes à peu près à plus d'une décennie d'intervention. Donc, au terme de cette première décennie, l'évaluation a permis de savoir qu'il y avait une faible implication, non seulement de la jeunesse, mais aussi des femmes dans les actions de la Grande Muraille Verte. Donc, à travers le programme décennal prioritaire décennal de 2021 à 2030, une action fondamentale a été mise sur la jeunesse et sur les femmes pour leur forte implication au niveau de la Grande Muraille Verte. Donc, la vision pour 2030, c'est une jeunesse mobilisée, une jeunesse engagée pour une meilleure intervention au niveau des actions de la Grande Muraille Verte. Donc, dans ce programme décennal prioritaire 2021-2030, la place de la femme, la place de la jeunesse est primordiale. Donc, cela va se passer par des stratégies de mobilisation, de sensibilisation et une forte implication de ces jeunes et surtout de ces femmes dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. À travers les différents portefeuilles de ce programme prioritaire, dont le premier portefeuille est le portefeuille gestion durable des terres et le portefeuille également action climatique, mais aussi le portefeuille formation, sensibilisation et communication. Donc, à cet effet, fondamentalement, les actions qui sont prévues pour une meilleure implication de cette jeunesse, c'est déjà de favoriser des financements de projets agroécologie en faveur de la jeunesse, non seulement la jeunesse au niveau des terroirs, pour faciliter le retour des migrants, mais aussi pour leur implication dans le cadre des actions de restauration, des actions de lutte contre la dégradation et des actions de résilience au niveau des terroirs. Également, la création d'emplois verts. Dans les prévisions, il y a plus de 10 millions d'emplois verts qui sont prévus. Et fondamentalement, qui parle d'emploi, parle de l'implication de la jeunesse, pas de l'implication de la création des emplois verts. Également, il y a aussi, disons, la formation au métier. Parce qu'on se rend compte souvent que la jeunesse veut faire certaines activités, mais il y a un manque de formation. À ce niveau, il faut une forte implication, une formation accélérée, afin que les jeunes puissent avoir cette envie, cet engagement et cette mobilisation pour la Grande Muraille Verte. Comme action clé fondamentalement, Moussa l'a dit tantôt, la caravane verte des jeunes.
Nous sommes à la 3e édition et nous savons déjà que cette caravane des jeunes qui permet de regrouper les jeunes de différentes horizons permet de créer non seulement la cohésion entre les jeunesses d'horizons divers, de favoriser les échanges et de créer une meilleure implication des jeunes parce qu'ils vont voir sur le terrain qu'est-ce que fait la Grande Muraille Verte et quelles sont les actions prioritaires et qu'est-ce qui peut m'engager davantage dans toutes les actions. Donc, il y a des jeunes qui sont désignés au niveau de chacun des États membres pour participer à cette caravane verte et ces jeunes constituent le porte-flambeau de la Grande Muraille Verte au niveau de chacun des États. Nous avons des expériences où certains jeunes qui ont participé à la première caravane, je citerai M. Konaté au niveau du Mali, Moussa au niveau du Nigeria, Sani Ayouba au niveau du Niger, qui ont été vraiment des porte-flambeaux, et Fatima aussi, qui ont été des porte-flambeaux dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte. Également, nous avons prévu l'organisation de forums où l'ensemble des jeunes peuvent se retrouver pour aider à la mise en œuvre, à la mise à l'échelle de la Grande Muraille Verte. Donc, fondamentalement, la jeunesse constitue un point essentiel et nos prévisions vont dans le sens... Thank you, Mr. Masseline. I think we can move on to the next speaker because of the time. Merci bien. The Pan-African Agency just spoke. So the next speaker is the National Agency for the Great Green Wall in Senegal, Mrs. Aminata Diallo. Oui, je me permets, la question était adressée à Adefairs de l'Éthiopie, mais malheureusement, je ne le vois pas en ligne. Adefairs n'est pas en ligne. Madame Secrétaire, rapidement, on donne la parole à Madame Aminata Diallo du Sénégal, si elle est en ligne. Ok, merci. Donc, bonjour à tous. Merci à CIFOR-ICRAF. Vous m'entendez? Oula. Oui, on vous attend très bien. Oui. Donc, merci à CIFOR-ICRAF pour cette invitation à la participation à ce panel. Rapidement, ce que je peux dire au niveau du Sénégal. Donc, actuellement, au niveau de l'agence, au niveau du Sénégal, il y a ce qu'on appelle le programme Hyundai. C'est un programme dédié aux jeunes, c'est un programme de l'État dédié aux jeunes relatif à tout ce qui est accompagnement de différentes agences qui travaillent sur les questions d'environnement, de gestion des déchets, de reboisement, reforestation, etc. Donc, au niveau de l'agence, il y a 7000 jeunes qui ont été alloués depuis 2021. Et donc, ils travaillent sur l'étendue du territoire avec un focus sur le tracé de la Grande Muraille Verte, donc les 4 régions qui regroupent la Grande Muraille Verte. Et donc, ils appuient les différents agents locaux, donc les chefs de base, les chefs de pôle, au déroulement des différentes activités. Donc, tout ce qui est travail au niveau des pépinières, au niveau des fermes communautaires, toutes les activités de reboisement pendant la campagne de reboisement. Donc, ces jeunes-là appuient l'agence pour le bon déroulement de ces différentes activités. En plus, ils accompagnent également dans la mise en œuvre donc, des jardins polyvalents et des tôles au cœur. Donc, c'est de espaces, enfin, de mini-fermes de 2500, 5000 mètres carrés où se développent, où ils ont des activités de permaculture. Donc, il y a des cultures donc maraîchères, des cultures fruitières, donc qui sont développées au sein de ces tôles au cœur-là et donc sont gérées derrière par ces jeunes de Hyundai qui, au-delà de l'apprentissage donc de la permaculture, aussi sont formés à tout ce qui est vente des produits donc qu'ils obtiennent. Donc toute la partie vente à d'autres comment dire, enfin à des clients qu'ils cherchent d'eux-mêmes. Donc voilà, donc c'est vraiment ce programme phare là des jeunes qui est déroulé par l'agence et donc à la fin du programme, l'objectif est que voilà que chaque jeune puisse pouvoir
créer sa propre activité sur la base de tout ce qu'il a eu à apprendre au sein de l'agence. Au-delà de ce programme, l'agence, aujourd'hui, nous sommes en partenariat donc, avec les structures étatiques qui accompagnent les jeunes et les femmes au développement pour l'entrepreneuriat ou le développement de leur propre activité. Donc, il s'agit en l'occurrence de la DER, qui est la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Et aussi, il y a le fonds GIP, le Fonds de garantie des investissements prioritaires. Donc, ces deux structures l'agence dispose donc d'une convention avec ces deux structures. Et là, aujourd'hui, l'idée est que nous puissions accompagner ces jeunes-là donc à promouvoir leurs activités au niveau de la Grande Muraille Verte, parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que au Sénégal, la zone de la Grande Muraille Verte est, disons, méprisée par beaucoup, malgré le potentiel qu'il y a. Donc là, actuellement, on est vraiment en train de travailler avec ces deux structures-là pour mobiliser, en tout cas, les jeunes à travailler au niveau de la... Ok, merci beaucoup, Madame Nata Diallo, pour votre intervention. On voit qu'il y a une prise de conscience de mettre la jeunesse au cœur de l'action de la Grande Muraille Verte. Le prochain intervenant, c'est Paul Lévis de l'Union africaine. Et à ce niveau, pour répéter toute ma question, qu'est-ce qui est prévu dans la nouvelle stratégie de l'Union africaine pour les jeunes, comment les soutenir dans le cadre de restauration des terres et de l'action climatique. Monsieur Paul Lévis, vous êtes en ligne. Oui, Ismaël, bonjour, merci beaucoup pour cette question et merci pour votre participation ici aujourd'hui. Fatima, happy to see you here. Yeah. Yes, Ismail, you're talking about the new strategy and the place of the young people and what the African Union is doing to support young people in restoration or within the framework of the Great Green Wall. Yeah, I think, yeah, just to say, I concur very much with what my colleague Marcelin of the agency has said. We work closely together. So what he said about engagement through the caravan also goes in line with what we are doing. It's all part of what the African Union is doing within the framework of the Great Green Wall. So talking about the new strategy, yes, the new strategy was adopted by the last Head of State Summit. We launched it in Nairobi during the last the Africa's Fertilizer and Soil Health Summit. And it's a strategy that comes from, from the need to take into consideration the emerging challenges that we face today in terms of extreme weather conditions and land degradation, but also to leverage on the emerging opportunities of that is available today, including science, technology, energy transition, media, and of course the youth. Coming to the youth, I think the youth is a huge part of the new strategy because, as Marceline said, the last assessment that was done in 2021, there was clearly said that there was no, that youth involvement was minimal. So, and the new strategy was one of the background of the strategy. It was based also on that assessment report. So we have mainstreamed very seriously youth engagement in the strategy. In terms of concrete action, if you go through the strategy, you will see we have what we call the Youth Advisory Board for the Great Green Wall. The Youth Advisory Board is aimed at bringing youth at the policy level
you know, how do we get the youth voice when it comes to pure policy here at the African Union? And as you know very well, the African Union also have the African Union chairperson's youth envoy, and they have been very active in the last few years. So we want to bring the youths that are going to represent the voice of the youth in restoration on the continent, link them up with the policymakers, the youth that are involved in policy here at the union, and of course working with our regional economic communities and our member states. So we are very much aware of the contribution of youth, and that is what I was saying, that the youth full population, our young population is our greatest resource now. And the African Union is very much aware of the importance of bringing the youth on board. The Youth Advisory Board is going to bring youth from all the regional economic communities, all the 8 regional economic communities that we work with. And these youths are going to be, it's going to be a permanent committee. It's not going to be something that it will be project-based. No, it's going to take into consideration the ideas of youth. It's going to create an ecosystem. We have launched a series of platforms. Last week, the UNCCD Accelerator just launched a new platform. We're going to ensure that youth are all involved in that so that we work together through a synergistic and coordinated approach. Allô? Merci beaucoup, M. Paul Lévis, pour votre réponse. Ok, c'est bien, ouais. Oui, on a un temps assez limité, même si c'est des choses assez pertinentes. Donc, on va passer à la deuxième série de questions que ma collègue Fatima Magaji du Nigeria va poser aussi à un certain nombre de panélistes qui sont déjà en ligne. Allez-y, Fatima, on vous écoute. Sorry, Ismail, you've forgotten Mr. Adefires from Ethiopia. So he needs to answer his question and then we can move on to the next ones. Hello. Yes, Mr. Adefires from Ethiopia. Il n'était pas en ligne, mais... Adefires is not online. Il n'est pas en ligne. Okay. Il n'est pas en ligne. Okay. So, all right, thank you. So I will just move on to the next speakers, and I trust that you will keep it brief because we are going way over time. So my next panelist is Mr. Nicholas Gottman, who is the Policy Officer for Land and Environment at the Directorate General for International Partnerships with the European Commission. And I understand that Mr. Nicholas is the responsible for the Regreening Africa program and also the focal points for the Great Green Wall to the NCCD. So, of course, we know that the EU is a major supporter of the Great Green Wall. I was wondering if you could elaborate on some of the DG INPA's specific strategy for supporting youth engagements within the GGW, and if you have any dedicated funding programs or initiatives that are aimed at empowering young people to contribute to the Great Green Wall's goals. So thank you, Mr. Nicholas. Thank you, Fatima, and welcome everyone. Just a word of appreciation to all the speakers that we've heard from today. Really fantastic initiatives, and it's really great to see such energy in this virtual room, but that's obviously translating to a lot of the spaces of the Great Green Wall and really making sure that the Great Green Wall is becoming a success and is specifically becoming a success because of the energy of the young people. Well, the European Commission is obviously very much dedicated to the Great Green Wall, and I think in that same vein, very much dedicated to making sure that the
people that are most relevant for the Great Green Wall are empowered for it. And I think across the Great Green Wall, we have about 70% of the population below the age of 30. And I don't think anyone's made that point today yet, but it just highlights how important it is to work with youth in the Great Green Wall. Just wanted to make sure we also establish that. Now, specific points of engagement. I don't want to bore you with, big policy documents or regulations that we have. Just that you're aware that we have at DG INPA, which is our ministry, if you will, for development cooperation. We have the Youth Action Plan, which goes at the moment from 2022 to 2027. And within that Youth Action Plan, we have mandated also our EU delegations, which are our embassies and representations in the countries across the world, to set up youth advisory structures. So one important first step is to either get in touch with the EU delegation in the country that you live in and see if there's already a youth advisory structure established. I know that there's one in Senegal, there's one in Ethiopia, and there's also one in Nigeria. But that doesn't mean if there's none in place yet that there can't be one in place. Again, it's from 2022 to 2027 at the moment, so there's definitely, there should be funds available to set up these advisory structures to make sure that our programs are taking youth into account. And this is going through two ways. So we're really guided by two principles. One is participation, and it's not only participation for the sake of it, but it's really meaningful participation, making sure that while you're participating, you also feel empowered at the same time to make sure that ultimately the decision that is taken duly represents the opinion of youth and duly takes the opinion of youth into account. So really working through meaningful participation and empowerment. And I think those are really the building blocks for everything we've heard about today. I really take note about a lot of the things that were said in the presentations at the beginning around capacity development, financing, job creation, community engagement. I think those are all fantastic ideas, but they start and sustain themselves only through meaningful participation and through empowerment of young actors in the policy space. So we really need to see that as our Northern Star and need to make sure that at the base that is taken care of. So through our youth advisory structures, that is our attempt to really make sure that we're mainstreaming that into the actions that we're financing at national level. Again, there's many countries of the Great Green Wall. I unfortunately do not have an overview, and we also don't have the time to give you an entire overview of the actions that are specifically targeting youth in your country. Again, it's important that you engage into that research and to make contact with the EU delegation, especially also if you're already engaged through a specific undertaking, through a specific entrepreneurship undertaking. I know I'm running low on time. Yes. I see you opened the mic, Fatima. So let me just highlight that yes, through this program, through the Knowledge for Great Green Wall Action Program, the innovation facility will be in place, which is supporting one key element, I think, of youth support, which is entrepreneurship. So they will be able to, support you through micro grants. So do make sure that you get in touch with the innovation facility, the link that was shared earlier. And then also make sure that in the countries that we will be operating in through Regreening Africa, there will also be an increased focus on youth. And it's also there important that you're keeping in touch with the relevant people. I think the Knowledge for Great Green Wall Action Program is a good place to start. So you have Marwa and Ibrahim here already. Those could be good first contact points, and they can point you in the right direction.
Thank you very much, Fatima. I hope that helps. Thank you so much, Nicholas. And of course, I would be very excited to see that you extend the Regreen Africa program to Nigeria, my country. And I'm well aware of the EU Youth Sounding Board in my country as well. So I'm going to move to the next speaker, who is Maxime Thibon. And I apologize if I pronounce your name wrongly. Maxime is the Senior Technical Specialist. Okay, great. So Maxime is a Senior Technical Specialist for Climate Change and Environment Finance with the International Fund for Agricultural Development. Through programs of loans and grants, the IFAD coordinates its actions with the Great Green Wall Accelerator and other partners to scale up the Great Green Wall for better coordination and impact. So my question to you, Mr. Maxime, is access to financing is often a challenge for youth-led initiatives. I wonder if the IFAD has any specific financial mechanisms or programs that are dedicated to supporting youth entrepreneurs and organizations working on climate action projects as it relates to sustainable land management and income generation. Ok, merci Fatima. Je vais répondre en français. Juste pour préciser, je suis donc Maxime Thibon, je fais partie de la division ECG à l'IFAD, qui est une division qui coupe à la fois les questions environnementales et questions relatives au climat, mais aussi celles relatives au genre, à la jeunesse et à la nutrition. Donc la dimension jeunesse est une dimension qui est fortement intégrée dans l'ensemble des projets du FIDA, parce que nous savons qu'il est crucial d'investir dans la jeunesse rurale pour assurer une croissance dynamique de l'économie rurale et aussi du portefeuille d'investissement du FIDA. Et nous savons aussi que les jeunes sont des fois les personnes qui sont les plus appropriées, les plus portées à prendre des risques, donc à pousser un petit peu des approches innovantes, à intégrer des nouvelles technologies dans leur programme. Donc, bien entendu, donc, ces jeunes font partie des cibles privilégiées des bénéficiaires des projets FIDA. Et le FIDA, à travers ces projets, donc je vais bien répondre à ta question, Fatima, mais le FIDA, il aide en fait les jeunes, la jeunesse, à accéder à la fois aux ressources et à la fois aux actifs à travers des produits financiers stables dans les domaines de l'épargne, du crédit, mais aussi de la micro-assurance, et de développer avec les institutions financières rurales des portefeuilles de crédit. Je pense que tu es muté. Non, j'ai reçu un message comme quoi j'avais été mis en mute. Donc, l'IFAD donc, cherche à assurer un rapprochement entre la jeunesse et l'accès, on va dire, à des services financiers pour développer des activités. On a aussi un focus sur les activités de formation professionnelle pour l'ensemble de la jeunesse. Et un troisième point aussi qui est l'accès aux jeunes à l'interface sciences politiques. Vous voyez, la plupart des entrepreneurs qu'on a entendus ce matin ont vraiment une valeur ajoutée sur tout ce qui se fait, mais il est important aussi pour nous à l'IFAD de faire monter en gamme ces acteurs et de les intégrer dans les décisions de décision politique dans les différents ministères, dans le développement des stratégies pays et notamment aussi de la stratégie FIDA dans les différents pays. À ce jour, on a environ 35 projets FIDA qui sont mis en œuvre dans les 11 pays de la Grande Muraille Verte. Je ne vais pas vous faire la liste de ces projets, mais je pourrais facilement mentionner le programme FIER au Mali, le programme Renfort au Tchad, le programme AgriJeunes au Sénégal, le programme Chaîne de valeur au Nigeria. Mais vraiment, on a toute une gamme de programmes qui sont en cours de mise en œuvre ou qui sont en cours de renouvellement et qui intègrent la jeunesse comme un des acteurs principaux. En termes de produits et de produits financiers qui vont être mis à disposition de la jeunesse dans les prochains mois, je voudrais mentionner le programme IGRIFIN, qui est un programme avec du cofinancement du Fonds vert pour le climat sur 4 pays en cours de la Grande Muraille Verte, le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Niger. Et ces programmes-là vont permettre de fournir une assistance à la fois financière et aussi technique à de nombreux micro-entrepreneurs, mais aussi des petits producteurs et des coopératives pour vraiment arriver à monter des projets, comme on dit dans le jargon, bancables et avec l'assistance technique qui irait à la fois de la dimension recherche à la dimension chaîne de valeur durable. Même en poussant le bouchon un peu loin, on pourrait aller jusqu'à
les aspects de recyclage des produits secondaires des chaînes de valeur. Et ce programme va être lancé dans les prochains mois. Et on travaille de manière concrète avec les banques agricoles des pays, la LBA au Sénégal, la BADF au Faso, la BNDA du Mali et la BAGRI au Niger. Je voulais mentionner aussi, en rebond à ce que disait Nicolas, on a aussi un programme qui est financé par le GEF en cours et qui va aussi offrir aux petits entrepreneurs une ligne de bourse liée à l'innovation. Et nous travaillons de manière conjointe avec CIFOR-ICRAF et EU pour avoir une approche commune là-dessus. Et ces appels d'offres aussi devraient être lancés dans les prochains mois. Donc, voilà pour mon propos. Je pense juste un petit point que je voulais souligner. Je pense qu'il y a quand même des gros problèmes de communication entre tout ce qui peut être offert par les différents partenaires et ce que vous avez des fois en termes de besoins. Donc, je vous invite à me contacter, moi, ou les différents directeurs pays de l'IFAD pour vous présenter. Je parle à toutes les personnes qu'on a pu avoir et toutes les organisations de gestes pour vous présenter, pour pouvoir voir quelles sont les opportunités qui existent dans le portefeuille FIDA des pays. Merci beaucoup, Fatima. Thank you, Maxime. You've said quite a lot, and I'm hoping that the young people who are listening to this can really key into this. And one of it is the GEF IFAD project. I was recently part of the GEF National Dialogue in my country, and I got to know about some of the micro grants that are going to be available to sponsor some projects. So thank you so much, Maxime. I'm going to move to the next person, and this is Mr. Gilles Amadou, who is the Program Management Officer for the Great Green Wall Accelerator at the UNCCD. So thank you. For those who don't know, the Great Green Wall Accelerator was established in 2021 to establish more coordinated efforts or support to Great Green Wall member states and institutions. So is Mr. Gilles here with us? I'm here with Gilles you, Amadou. and it's pronounced Gilles Great. Amadou. Gilles, thank you. So yeah, yes. my question, yes, thank you. So my question to you is this: many young people have brilliant ideas, and I want to know how the Great Green Wall Accelerator supports scaling up promising youth-led initiatives to create a wider impact across the Great Green Wall region in terms of field project financing and maybe even organizational support, and also maybe to participate in events, international events like the upcoming UNCCD COP16 to showcase some of their initiatives. So the floor is yours. Thank you so much, Fatima, and thank you so much for the invitation to this event. I want to congratulate you all who have organized this event, the CIFOR project, obviously, funded by the EU. And before I start, I just want to say this is a dynamic that I wish to see continue because it's a very interesting forum that gives a voice not just to us who are working in this space, but one just small piece of feedback. I wish I heard more youth speak. It was very nice to kick off with them, but this I think is a space where these connections can happen as well. So I hope there's more planned, and I look forward to participating in more as well. To answer very quickly your question, and I'm going to do it very quickly because we're over time. Just last week, we had a private sector event on linking the Great Green Wall Initiative with the private sector in Burkina Faso, and we invited entrepreneurs from all over the world, targeting mostly youth who are doing innovative land management practices and who had interesting things to share. This is a dynamic that we are also looking into continuing and sharing. And to answer very quickly your second question, COP16 is something we are very, very looking forward to. We are currently validating a youth strategy that is going to culminate into a COP decision on how UNCCD formally engages with youth. One of those ways is with Land Heroes. So Land Heroes are going to be announced on June 17th during Land and Desertification Day in Bonn. And I'm so happy to see that Musa is here, and I think a couple of other of our Land Heroes are probably online or moderating. So salute to you too. And I want to invite all the youth listening to take contact or get in touch with these new Land Heroes that will be announced.
on June 17th during the COP16 event. These are people who are doing innovative things on the ground, who are using innovative techniques in their countries or influencing their environments through their work. And if you want to know how to get engaged, I think they are your doorway. They can give you information and they can give you resources, especially on how best to work in that space. Well, I want to finish by saying this. For me, working in this space for 3 years, I see a lot of positive dynamics going on, and I'm really happy to see partners coming together to work on this. I don't think it's important to include youth in the Great Green Wall. I think youth are the Great Green Wall. They are the most important players in this space, and I can't overstate this at all. And in our new strategy for the Sahel, we're actually going to be considering looking at how to engage children, not just youth, but children. So how do we influence the curricula in schools in the Sahel so that there's more interest and there's more knowledge even at a younger age? So train people to not only work with their environment and improving it, but also make it a livelihood. So how are they using their environment as a way to make a livelihood and as a way to protect it as well? So this is really where I want to end. I know we took up a lot of time, and thank you so much for your moderation, and thank you so much for the panelists as well for your rich contributions. Thanks. Thank you, Gil. I like that you touched on the Land Heroes program, and that plays a vital role in recognizing young people across white one looking to combat desertification, droughts, land degradation, and I also like the aspect of including young children as well. So because we've gone over time, I'm just going to wrap up the session. Thank you so much to our panelists, to our guests, to everyone listening. For those who dropped the questions that we couldn't get to, we will definitely get to them later on. And thank you so much for having me. Over to you, Dr. Mawa. Thank you very much, Fatima. Thank you, Ismail, for moderating this panel, and thank you also to our esteemed panelists for your insights. We really invite the youth definitely to get in touch with you, to get in touch with the programs you have out there. Right now we have Nisrin, who finally managed to reach us because her link was not working. I apologize for the delay, and we are going to give 5 minutes to Nisrin to address us before we close. Nisrin, what do you think is needed to enhance this youth contribution to a great renewal? Thank you. You have 5 minutes. Nisrin, are you there? Yeah, I can't start my video because the host is not allowing me. Okay, we can hear you, okay? Perfect. Hi, guys. I'm very glad to be here with you today. I'm talking to you from Bonn, the UNFCCC Secretariat for the subsidiary body meeting, the 60th, actually, subsidiary body meeting. So basically, countries and parties had 60 meetings over a year to discuss climate change. And if 60 meetings over 30 years is not enough to finally say that this problem is here and we need to find a solution for it now, I don't know what will be enough. Maybe after it's too late. But I hope it's not too late for our continent, Africa. I don't want to go through the science that everyone knows that Africa is only contributing 3%. And if we took Egypt, Nigeria, South Africa, and some of the industrial countries out, the percentage dropped to 1%. Yet we are mostly impacted by climate change for many reasons. The most of it is the least development here. 33 countries in Africa are least developed countries, and we also all know why. But I think what I want to highlight the most in the intervention today, that sometimes we just miss the opportunities by not being critical enough when the opportunity itself is being created.
although the Great Green Wall is a great idea that can actually provide livelihood for a huge percentage of people along the Sahel, we need to address a lot of issues, specifically the local governance structure in these spaces, the safety and security, and the nexus between environment and peace, and how can environmental scarcities drive peace, but also how can conflict hinder the efforts of climate action or environmental action in general. It will be very difficult to implement anything if we don't have stability. And the stability doesn't have to be political stability, but at least community stability. If these communities are continuously hitting by different reasons and different factors coming from the local communities, coming from the local government, coming from the political instability, then it will be almost impossible to achieve progress. I think, and this is my idea and perception about it, that we need an alternative governance structure, a governance structure that is dedicated for people, serving people, helping people, and also allowing the environment and people to coexist together as we would and as we were before. This alternative governance structure is us, you, me, us in this meeting today, and the communities that we are active in. People who have intellectual capabilities, people who have certain level of education, who can say, look, maybe this people, this government or this situation is not working for us. Maybe it's time that us, the community, is organized enough to deliver our voices and get the needs that we want. Believe me, if we kept counting on governments in Africa, with the way things are going right now, I'm Sudanese, so I'm coming from a country that's suffering from 1-year war right now between the government and the militia that the government created in 23 to fight a problem that the root cause of it is water and food scarcity between the farmers and the pastorers. So a problem that could be solved, very root causes of it solved with a very environmental and actually served by the Great Wall, because the area I'm talking about is one of the areas where the Great Green Wall is actually passing by. But governments decided to solve it with guns, and then guns led to militia, and then the militia is now fighting the same government that created them 20 years ago. So it is really important that we organize ourselves, that we come together, that we keep building our capacity as individuals, but also in groups like youth-led organizations, like community-based organizations, so we can implement ourselves. Otherwise, I don't see any progress happening anytime soon. Thank you very much, and I hope that today changed a lot of the narratives of how we as youth look at the Great Green Wall, also how the Great Green Wall administrative is looking at youth groups and youth individuals, and we move together, because this project is not for the government, it's for the people who are suffering every day from the lack of water, from the lack of agriculture, from the lack of electricity. I mean, the Sahel region have the lowest access to electricity percentage in Africa, and why? I mean, why? How can we get education if we don't have electricity? How can we get health if we don't have electricity? And we have a lot of sun that can actually use for solar farms, and also this, I mean, access to electricity and access to development is one of the core missions of the Great Green Wall. So how can we harness that actually? How can we reach the ultimate situation of it? This is the question that we all collectively need to answer. Thank you very much. Thank you very much, Nisrin, for your addresses and for showing us that the Great Green Wall is part of a complex landscape of socio-political situation, of food security, of access to water, peace, and so on and so forth. So this gives us a good insight into the perspectives, the challenges, and also the opportunities that we all have to invest in. So thank you. We'd like now to proceed to the closing of the webinar. And I'm sorry again that we took so much time. So
For the closing, we just have a pool that is going to be launched by, yes, in Slido. Yes, if I can share my screen. Yes, if you can stop please. sharing, I'll share my screen. Thanks. Okay, so I just dropped the link in the chat. So you can click there and reach this poll, or you can scan the QR code, or if you still have the page open on your mobile device, it's still the same URL. So. Okay, the question is, what is your biggest webinar? Quelle est votre plus grande leçon apprise de ce webinaire? Qu'est-ce que vous avez appris de plus important de ce webinaire? Ok, on voit déjà des réponses qui viennent. Il y a la complexité, on a besoin de plus d'incubateurs. Les jeunes sont la grande muraille verte. Il y a des opportunités pour les jeunes. Il y a des actions existantes. Les jeunes ruraux. L'engagement des jeunes. Les jeunes sont le moteur. D'autres réponses encore, la nécessité de renforcer les jeunes, l'importance des jeunes, la jeunesse engagée. Les jeunes sont la clé de la grande muraille verte. La durabilité est importante. Ok, il y a encore des réponses qui viennent. Le renforcement des capacités. Et puis, commencer déjà l'introduction à l'environnement depuis le bas âge. Être inclusif, jeunesse engagée. OK. L'implication des acteurs au niveau du terrain. Voilà, ceci est vraiment des mots, des idées de ce que vous avez retenu de ce webinaire. Vraiment, nous avons été très, très heureux et heureuses de vous avoir. Je voudrais remercier encore l'équipe technique, les interprètes, aussi nos panélistes et puis nos orateurs et oratrices du jour. Et je voudrais aussi remercier les collègues qui nous ont beaucoup aidés à mettre ensemble ce webinaire. Et nous espérons vraiment vous revenir avec une suite de ce webinaire et espérons que les acteurs et actrices qui ont été ici, qui nous ont écoutés, qui ont écouté les jeunes, vont vraiment faire des changements qualitatifs qui pourront aider vraiment à améliorer la contribution et l'implication des jeunes à la résolution des crises environnementales au niveau mondial et à la réalisation de la grande muraille verte. Sur ce, je voudrais vous dire vraiment merci une fois de plus, merci à tous et à nous revoir. Merci bien, au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir, bye.